హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ అఖిల్. సో ఇప్పుడే టొరంటో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను మాంక్టన్కి. 794 మన ఫస్ట్ స్టాప్ ఈరోజు. క్విబెక్లో ఒక హోటల్ తీసుకున్నాను అనమాట, లెవిస్ అనే సిటీలో. సో మనం అక్కడ ఉండబోతున్నాం ఈరోజు. అండ్ టుమారో విల్ హెడ్ బ్యాక్ టు మాంక్టన్. ఇంట్రొడక్షన్ సరిగ్గా ఇవ్వలేదు, ఇంకా కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఇస్తున్నాను. టైం 9:50, 10 అవుతుంది. ఆయన ట్రాఫిక్ చూడండి ఎంత ఉంది ఇక్కడ. 401 మీద ట్రాఫిక్ పిచ్చగా ఉంది. మనకు ఒక 100-200 కిలోమీటర్స్ వాళ్ళకి ఇలాగే ఉంటుంది ట్రాఫిక్. చూసుకొని వెళ్ళాలి మనం. వర్షం పడేలా ఉంది, పడకూడదని కోరుకుంటున్నాను. పడితే మనం ఏం చేయలేము అనుకోండి. మబ్బులు చూడండి ఎలా ఉన్నాయి. మొన్న ఫుల్ రైన్. మొన్న స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది రెయిన్ వల్ల ఆగిపోయాను. 2 days ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే నేను వెళ్ళే సైడు ఫయోనా అనే ఒక హరికేన్ స్టార్ట్ అయింది. సో అది ఇప్పుడు అయిపోయింది. సో ఇవాళ స్టార్ట్ అయ్యాను. చూద్దాం. ఇక్కడ వర్షం పడితే ఇంకేం చేయలేము. మధ్యలో మరీ ఎక్కువ వర్షం పడితే మాత్రం ఆగిపోతాను ఎక్కడైనా. విండ్ క్రాసెస్ చాలా ఉన్నాయి. విండ్ బ్లాస్ట్ అయితే బాగుంది, తెలుస్తుంది. యాక్చువల్గా నేను టొరంటో వచ్చింది ముంబై కార్మికుల్ని కలుద్దామని. నా అదృష్టం అస్సలు బాగాలేదు. కరెక్ట్గా నేను వచ్చిన నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు రిటర్న్ వెళ్ళిపోయారు అనమాట. సో కుదరలేదు కలవడం. మేబీ నెక్స్ట్ టైం. నిజంగా చాలా హోప్స్ పెట్టుకున్నాను కలుస్తామని. బట్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపన్స్ ఫర్ ఎ రీజన్, రైట్? సో వదిలేసాను. మేబీ నెక్స్ట్ టైం. ఆ కార్ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ 401 మీద మంచి కార్లు కనిపిస్తాయి. మొన్న అయితే నాకు BMW i8 కనిపించింది. సూపర్ ఉండే అది, గోల్డ్ కలర్. సో ఇక్కడ ఈ బోర్డు కనిపిస్తుంది కదా, ఆ ఎగ్జిట్ తీసుకుంటే ఎంత ట్రాఫిక్ ఉందో చూపిస్తుంది అనమాట. ఆ ఎగ్జిట్కి ఆ ఎగ్జిట్ తీసుకుంటే, ఆ ఎగ్జిట్ తీసుకోవాలంటే ఎంత దూరం ఉందో చూపిస్తుంది, ఎంత టైం పడుతుంది. ట్రాఫిక్ తక్కువ ఉంటే తక్కువ టైం పడుతుంది, ఎక్కువ ఉంటే ఇంకెక్కువ. 20 అని చూపించాను కదా, ఇంకెక్కువ ఉంటుంది అక్కడ. ఇప్పుడు మనం ఉన్నది 401. మీకు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే చూపిస్తాను. 407 అని ఉంటుంది అనమాట. అది తీసుకుంటే డైరెక్ట్ టోల్ రోడ్. అది యాక్చువల్గా టోల్ ఏమి ఉండదు, మీకు కెమెరాస్ ఉంటాయి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు. అవి ఫోటోలు తీసుకొని మీ ఇంటికి ఆ టోల్ అమౌంట్ పంపిస్తాను అనమాట. సో తెలియకుండా ఆ టోల్ తీసుకుని ఆ రోడ్ ఎక్కామంటే అయిపోయాం, చచ్చామే. చాలా కాస్ట్లీ ఆ టోలు. 100 కిలోమీటర్స్కి $60 ఏమో, $50. సో అది అవాయిడ్ చేస్తున్నాను. ఇంకా ట్రాఫిక్ ఉండొచ్చు, బట్ $50-60 ఫుల్ ట్యాంక్ వస్తుంది మనకి. 1.5 ట్యాంక్ వస్తుంది బేసిక్గా. ఏం ట్రాఫిక్ చాలా. ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ బేసిక్గా, అందుకే ట్రాఫిక్ కూడా నార్మల్ కంటే ఎక్కువైంది. ట్రక్ చూడండి ఒకసారి, కేక్ ఉంది కదా.
టెంపరేచర్ 13 degrees ఉంది, కొంచెం చల్లగా ఉంది. ఐ కెన్ ఫీల్ ఇట్. నా బాడీలో ఫ్యూల్ లేదు అండ్ బండిలో కూడా ఫ్యూల్ లేదు. సో నెక్స్ట్ ఆన్ రూట్ వస్తుంది, అక్కడ రీఛార్జ్ అయ్యి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుదాం. ఓల్డ్ మస్టాంగ్. సో ఐ థింక్ 99% ఇదే నా లాస్ట్ రైడ్ ఈ సీజన్కి. ఎందుకంటే మళ్ళీ స్నో స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇంకా ఈ బైక్ స్టోరేజ్లో పెట్టేస్తున్నాను, చూడాలి ఇంకేమవుతుందో. ఇంకా 3 kilometers ఉంది ఆన్ రోడ్కి. మనం వెళ్ళి నీట్గా ఫ్యూల్ కొట్టించుకొని తినేసి స్టార్ట్ అయిపోదాం. ఇంకా ఈ పక్కనే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫెన్సెస్, ఎలక్ట్రిక్ పోలా దాన్ని ఏమంటారు నాకు తెలియదు. దాన్ని చూస్తుంటే నాకైతే ఇండియాలో ఉన్న రైడ్ చేస్తున్నట్టే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇండియాలో ఎక్కువ ఉంటాయి రైట్ సైడ్. హైవే మీద వెళ్తుంటే మనకు కనిపిస్తాయి రైట్ సైడ్లో, ఫుల్గా ఉంటాయి అన్నమాట అవి. ఇట్స్ ద లా, స్లో డౌన్, మూవ్ ఓవర్ ఫర్ టాప్ జంప్. యా, ఎప్పుడైనా ఏదైనా పోలీస్ వెహికల్ కానీ, ఫైర్ ట్రక్ కానీ, లేదా చూడండి ఫైర్ ట్రక్ కానీ, అంబులెన్స్ కానీ రోడ్ సైడ్ ఆగింటే మనం స్లో అయ్యి నెక్స్ట్ లేన్ చేంజ్ చేయాలి. ఈ ట్రక్ కూడా ఆన్ రోడ్ వెళ్తున్నట్టు ఉంది, మనం కూడా ఈ ట్రక్ని ఫాలో అయిపోదాం. వెళ్ళి మంచిగా కాఫీ ఒక బర్గర్ వేస్తే సెట్ అయిపోతాం. లెట్స్ సీ ఎంత ఫ్యూల్ పడుతుందో చూద్దాం. నేను ఒక $30 పడుతుంది అనుకుంటున్నా, $30 to $40. లెట్స్ సీ. నేను 91 కొట్టిస్తున్నాను ప్రీమియం. అదే కొట్టించాలి యాక్చువల్గా, నాకు తెలియక నేను రెగ్యులర్ కొట్టించేవాడిని. ఇప్పుడు చాలా రోజులు ఇంకా ఇప్పుడు నుంచి అదే కొట్టిస్తున్నా. ఒక లాస్ట్ 2-3 రైడ్ నుంచి. ఇది $27 అనా? $27.76 పట్టింది.
సో హే గాయ్స్, ఇప్పుడే తినేసి ఇంకా స్టార్ట్ అవుతున్నాను. ఒక ఎగ్ శాండ్విచ్ అండ్ ఒక కాఫీ తాగాను. సో మన బాడీ ఫుల్ అయిపోయింది, ఫుల్ ఎనర్జీతో ఉంది. ఇది ఎందుకో తెలీదు, ఇది ఊరికొరికే వస్తుంది పోతుంది. పంచర్ అయితే ఏం లేదు, గాలి బాగానే ఉంది. అది వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది కాసేపు ఆగి. మరి ఎందుకు అలాగ అవుతుందో తెలియదు. లెట్స్ గో హిట్ ద రోడ్స్. వర్షం పడేలా ఉంది, కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం. వర్షం పడడం వల్ల నాకు రెయిన్లో నడపగలుగుతాను, బట్ ఒకటే డిసడ్వాంటేజ్ ఎందుకంటే తడిసిపోతుంది. రెయిన్ గేర్ ఉన్నా లోపల వాటర్ వెళ్తున్నాయి, సో చిరాకేస్తుంది అప్పుడు రైడ్ అంతా. చివర్లో పడితే ఇట్స్ ఫైన్, బట్ స్టార్టింగ్లోనే వర్షం పడితే ఇంకా రైడ్ అంతా చిరాకేస్తుంది. సో పడకూడదని కోరుకుంటున్నాను. వెళ్ళిపోను, అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోము. మా మబ్బులు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే నాకు కొంచెం నిమ్మలం అవుతుంది. ఎవరివన్ ఒక్కసారి చూడండి చెట్లు. ఇక్కడ ఫాల్ కలర్స్ కొద్దిగా బాగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఆ చెట్లు, ఆ కలర్స్ చూడండి. ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే కనిపిస్తుందో దానికి ఇంటూ 10-20 టైమ్స్ చేస్తే మీకు పిఐ క్యాపిటల్స్ అలా మంచి ఇంకా బాగా కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఫాల్ కలర్స్. ఇప్పుడు వెళ్ళలేను ఎందుకంటే మొన్న హరికేన్ వల్ల మొత్తం ప్రిన్స్ ఎడ్వర్డ్ ఐలాండ్ అండ్ క్యాపిటల్స్ మొత్తం పాడైపోయినాయి, చెట్లు పడిపోవడం అన్నీ చాలా ఘోరంగా ఉంది పరిస్థితి. నెక్స్ట్ ఇయర్ పక్కా చూపిస్తాను. బట్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఎంత బాగున్నాయి చెట్లు, కలర్స్ మారుతాయి, ఎల్లో అండ్ రెడ్గా మారుతాయి. క్రాస్ చేస్తున్నప్పుడు విండ్ కూడా చాలా ఘోరంగా ఉంది. ఈ రోడ్ ఏదైతే ఉందో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ పెట్రోల్. సో పైన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ని చూస్తారు అనమాట, వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మనం ఎంత స్పీడ్ వెళ్తున్నాం. ఒకవేళ లిమిట్ కంటే ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్తుంటే వెంటనే వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళకి చెప్తారు, పోలీసు వాళ్ళు వస్తారు అన్నమాట. సో నేను 5 కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ వెళ్తున్నాను అంతే. 100 ఉంది బట్ 125 వెళ్తున్నా. ఇది +10 యాడ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే నేను ఎంత వెళ్తే దానికంటే +10. ఇప్పుడు 110 వెళ్తున్నాను అనుకోండి, 120 చూపిస్తుంది ఇది. అలాగా స్పీడోమీటర్ తప్పు ఉంది, అది ఒకసారి చెక్ చేయాలి నెక్స్ట్ సర్వీసింగ్కి ఇచ్చినప్పుడు. హే ఎవ్రీవన్, రైడ్ అప్డేట్. సో టైం వచ్చేసి 12:10. టెంపరేచర్ 13 degrees అయింది, 13.5. సో ఇక్కడ నుంచి స్లో అవుతుంది. కన్స్ట్రక్షన్ జోన్ హెడ్ 571 kilometers, ఇంకా 200 వచ్చేసాము. ఆల్మోస్ట్ 200 kilometers వచ్చేసాము. ఒక 571 kilometers ఉంది. ఇంకొక 5.5 hours రీచ్ అవుతామని చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ 175 kilometers. అంతలే ఆగిలో ఇక్కడ అవుతుంది. ఇక వాటర్ బ్రేకర్ తీసుకొని ఒకసారి అట్టే ట్రాఫిక్ చూడండి. లాస్ట్ ఒక 2-3 kilometers నుంచి అలాగే ఉంది. లక్కీగా ఇటు సైడ్ లేదు, నా సైడ్ ఉండింటే పిచ్చి లేచిపోయింది నాకు. 2 kilometers నుంచి ఉంది. ఇంకా ఎంత దూరం ఉందో చూడండి ఒకసారి. అది ఎంత దూరం వెళ్తుందో వామ్మో. అక్కడ రోడ్డు కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది ఎదురుగా, మేబీ అందువల్ల ఆపిస్తారేమో అనుకుంటున్నాను నేను. ఓ మై గాడ్, చాలా దూరం నుంచి అలాగే ఉంది. ఎన్ని ట్రక్కులు ఎన్ని కార్లు అయిపోయాయి చూడండి ఒకసారి. ఇంకా ఎంత దూరం వరకు ఉందో చూద్దాం. నాకైతే చలి పెడుతుంది, 14 degrees ఉంది, అయినా విభత్సమైన చలిగా ఉంది. ఇక్కడ వరకు ఉంది ఆల్మోస్ట్. ఓ మై గాడ్. ఎవ్రీవన్, రైడ్ అప్డేట్. సో టైం వచ్చేసి 2 అవుతుంది అండ్ ఇంకా 420 kilometers మిగిలింది మనకి. టెంపరేచర్ 14.5, అయినా చలి పెట్టేస్తుంది, చంపేస్తుంది చలి. చాలా
చాలా చాలా ఉంది. హీటెడ్ సీట్స్ ఇంకా గ్రిప్స్ ఫుల్ హైలో పెట్టేశాను అనమాట. అయినా కూడా చలి వేస్తుంది. అండ్ మన ఫ్యూల్ ఏదైతే ఉందో అది అయిపోవచ్చింది. 22 కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది రేంజ్. కానీ దగ్గరలో ఇంకెక్కడ ఫ్యూల్ స్టేషన్ ఉందో అర్థం కావట్లేదు. సో ఎక్కడ ఫ్యూల్ స్టేషన్ ఉంటే అక్కడ ఫ్యూల్ ఇచ్చేసుకోవాలి మనం. 6 o'clock చూపిస్తుంది అరైవల్ టైం. మధ్య మధ్యలో బ్రేక్స్ తీసుకుంటున్నాం కదా, ఆగినప్పుడల్లా 10-15 minutes పోతున్నాయి. సో యా, సో ఫార్ సో గుడ్. హే ఎవ్రీవన్, సో టోటల్ ఇంకో 230 కిలోమీటర్స్ మిగిలింది. కిబెక్ ఎంటర్ అయిపోయాము. ఎప్పుడో చిన్న బ్రేక్ కోసం ఆగాను అండ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయాను. ఫుల్ ట్రాఫిక్. ఈ లైన్ చాలాసేపటి నుంచి ఉంది, అందుకే ఎగ్జిట్ తీసుకున్నాను. మళ్ళీ ఇదే లైన్లోకి రావాల్సి వచ్చింది. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి అట్లా గ్రీన్ కలర్లో వస్తుంది నెంబరు. టైం 4:30 అవుతుంది. 6:50 అరైవల్ టైం. అప్పటికి సన్సెట్ అయిపోతుంది. సో ఈలోపు వెళ్ళిపోవడానికి ట్రై చేయాలి. మబ్బులు అయితే ఉన్నాయి, వర్షం పడలేదులే లక్నీకి. రెయిన్బో కనిపిస్తుందా మీకు? అక్కడ కనిపిస్తుందా లేదు? ఇప్పుడు చాలా పెద్ద రెయిన్బో అది. ఒక్కసారి అది చూడండి ఎంతో బాగుందో వ్యూ. వావ్, నైస్. వర్షం కొద్దిగా పడ్డది, పోయింది. ఇంకా పడకూడదని కోరుకుంటున్నాను. వన్ 99 కిలోమీటర్స్ ఇంక ఇదే రోడ్లో వెళ్తే మనకి ఎగ్జిట్ వస్తుంది. ఆ ఎగ్జిట్ తీసుకున్నాక బట్ 20 కిలోమీటర్స్ లోపలికి వెళ్ళాలా? హే ఎవ్రీవన్, సో ఇంకా 150 కిలోమీటర్స్ ఉంది. 1.5 చూపిస్తుంది. ఇప్పటి వరకు లైట్గా పడ్డది వర్షము. ఒక దగ్గర అయితే బాగా పడ్డది, తర్వాత అయిపోయింది. ఇంకా మళ్ళీ లేదు, మబ్బులు అయితే ఉన్నాయి. ఇందాక నుంచి కార్ని ఫాలో అవ్వకుంటే వెళ్ళిపోతున్నా. మంచి టైంపాస్ అవుతుంది. ట్రాఫిక్ అప్పుడప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు తగ్గిపోతుంది ఒకటేసారి. సో మధ్యలో దగ్గర ఎక్కడైనా బ్రేక్ అయితే తీసుకోవాలి. వాష్రూమ్ బ్రేక్. తీసుకుంటే సెట్ అయిపోతుంది. అది కార్ సూపర్ ఉంది కదా, ఆడి S5 క్యాబ్రియోలే కన్వర్టబుల్. నాకు ఆ కలర్ బాగా నచ్చింది. సో హే ఎవ్రీవన్, ఇది లాస్ట్ బ్రేక్ అనుకున్నా. దిస్ విల్ బీ ద లాస్ట్ బ్రేక్. ఇంకొక 100 కిలోమీటర్స్ మిగిలింది అంతే. వాష్రూమ్ బ్రేక్ తీసుకుందాం అని, అండ్ అలాగే ఫ్యూల్ కూడా కావాలి మనకి. So yeah, let's go fuel up and get back on the highway, my way. Hey everyone, sky చూడండి అసలు. ఈ సీనరీ చూడండి ఎంత బాగుందో, కలర్ఫుల్గా రెడ్ కలర్లో స్కై కార్నర్లో, చుట్టుపక్కల రంగురంగుల చెట్లు. సూపర్ అనిపిస్తుంది నాకైతే. ఇంకా 93 కిలోమీటర్స్ ఉంది. వావ్, ల్యాండ్ రోవర్ డిస్కవరీ, క్రేజీ కార్ అది. ఒక్కసారి అటు సైడ్ చూడండి, మబ్బులు చూడండి ఒకసారి. వావ్, మీకు ఆ మిర్రర్లో కనిపిస్తుందో లేదో, వెనకాల చూడండి ఎంత బాగుందో. హే ఎవ్రీవన్, సో ఆల్మోస్ట్ చీకటి పడిపోతుంది. ఇంకొక మేబీ ఒక 30 minutes లైట్ ఉంటుంది అంతే. ఈ లోపు అయితే మనం హోటల్కి వెళ్ళిపోతాం. ఇంకా 32 ఇంకా 32 కిలోమీటర్స్ ఉంది.
కానీ చలి వస్తుంది నాకైతే, బాగా చలి పడుతుంది. మబ్బులు కమ్మేసాయి, చలి పెడుతుంది, ఏం చెయ్యాలి? రణమా శరణమా. ఇంకో 10 కిలోమీటర్స్ తర్వాత నాకు తెలిసి ఎగ్జిట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. ఎవ్రీవన్, చీకటి అయిపోయిందా? ఇంకా 6 కిలోమీటర్స్ ఉన్నాం మనం, ఆల్మోస్ట్ వచ్చాము. ఈలో పోలీసు వాళ్ళు ఎవరు పట్టుకోకుండా ఉంటే చాలు. సో ఇప్పుడు మనం వచ్చే ఎగ్జిట్ తీసుకోవాలి. వచ్చే ఎగ్జిట్ తీసుకొని ఇంకా 6 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే మన హోటల్ వచ్చేస్తుంది. ఇదే ఎగ్జిట్. కొద్దిగా చలి అయితే పడుతుంది నాకు. Kilometers. చలి పడుతుంది నాకు. హోటల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఫస్ట్ అపార్ట్మెంట్స్ చూడండి అసలు అంత బాగున్నాయి, క్రేజీ ఉన్నాయి కదా. నాకు నచ్చాయి, నాకు బాగా నచ్చాయి. చలి పడుతుంది నాకు. మన హోటల్ ఇదే. ఇంక ఎంట్రన్స్ ఎక్కడ ఉంది? ఓకే, దిస్ ఇస్ ది ఎంట్రన్స్. హోటల్ లివైస్ ఇదే మన హోటల్. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. సో ఈరోజు టోటల్ మన డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 812 kilometers. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దు ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ డే. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. బాయ్ బాయ్.